Abismo del Amazonas, la selva amazónica, es más que un laberinto de árboles y ríos, es un laberinto viviente y respirante, que oculta misterios mucho más antiguos y profundos, de lo que la mayoría de la gente imagina. Durante siglos, los exploradores solo mapieron la superficie, una selva aparentemente interminable repleta de vida. Pero lo que es debajo es más asombroso. Estudios recientes han revelado un río oculto que fluye a miles de metros bajo tierra. Los científicos lo han llamado el Hamza. Este río subterráneo refleja al propio Amazonas, fluyendo de este a este, pero en una oscuridad casi total, a 4 kilómetros bajo la corteza terrestre. Sus aguas nunca sienten el sol, y su flujo es tan lento que podría tomar siglos para que una gota recorra toda su longitud. And más extraño, a ciertas profundidades el agua no se mueve horizontalmente. Parece elevarse en columnas verticales, creando una extraña corriente subacuática que nadie entiende del todo. Los investigadores se preguntan si la vida podría sobrevivir en esas profundidades, aislada durante miles de años, sin contacto con los ecosistemas de la superficie. Pero el abismo guarda otros secretos, huesos fosilizados de criaturas tan enormes que empequeñecen incluso a los depredadores más poderosos de hoy. Mira este fragmento. Parece simple al principio, solo una vértebra rota, hasta que lo comparas con la de una anaconda. Esto pertenece a Titanoboa, una serpiente monstruosa de tiempos prehistóricos, que posiblemente medía 15 metros de largo, y pesaba más de una tonelada. Se deslizaba por antiguos pantanos, devorando peces y tortugas. Incluso los ancestros de los cocodrilos tenían razones para temerlo. Aunque Titanoboa ya desapareció, su legado sigue vivo. El Amazonas moderno en rebosa de criaturas mortales. Ranas dardo venenosas. Kaya piel brillante puede matar a un humano con solo tocarla. Anguilas eléctricas, capaces de aturdir a su presa con una descarga más fuerte que un taser. Anacondas gigantes, ocultas en llanuras inundadas, esperando a un desprevenido capibara. Y quizás lo pierde todo. La hormiga bala, cuya picadura ha sido descrita como una agonía pura y implacable, que dura horas. En estos bosques inundados, incluso se han encontrado tiburones, que se aventuran desde el Atlántico río arriba por los estuarios, cazando en aguas salobres, junto a piranhas y caimans. La biodiversidad aquí es tan intensa que incluso civilizaciones enteras surgirán y quedarán ocultas en su sombra. Recientes escaneos con LiDAR han descubierto colosales estructuras de tierra de cientos de años de antigüedad, cerca de los llanos de Mojos en Bolivia. Plataformas masivas, canals y calzadas, and perfectamente alineadas a pesar de siglos de inundaciones. Nadie sabe por qué estas sociedades desaparecieron, pero el bosque volvió a crecer, borrando casi todo rastro. Hasta el día de hoy, tribus remotas viven en lo profundo de la selva, evitando el contacto con el mundo exterior, aferrándose a su conocimiento ancestral del río, la tierra y los monstruos que habitan en ellos. El abismo del Amazonas es más que un río, y es una ventana,
a los misterios más profundos de nuestro planeta, donde la vida, la muerte y el tiempo mismo, flying juntos en un mar verde sin fin. Secretos del Amazonas, el Amazonas, incluso los niños aprenden sobre como el río más largo de la Tierra, pero más allá de los enmeros y los mapas. Hey, un mundo viviente tan complejo, que desafía la comprensión humana. Esta cuenca fluvial es casi del tamaño de Australia, un continente entero sumergido durante la temporada de lluvias, con aguas tan poderosas, que un punto permanente los cruza. Imagina, en un solo día, el Amazonas envía 19 kilómetros cúbicos de agua al océano, suficiente para abastecer a una metrópolis durante décadas. Bajo esta poderosa corriente, los científicos descubrieron recientemente algo extraordinario. Un segundo río oculto, fluyendo en silencio muy por debajo. El Hamza, enterrado a 4,000 metros bajo tierra, sigue el mismo recorrido de este, que su famoso gemelo superficial, todo un sistema fluvial, oculto en la oscuridad eterna. La propia selva amazónica es llamada el banco genético del planeta. Un tercio de todas las especies conocidas viven aquí, y cada año aparecen más. Ranas diminutas del tamaño de una. Plantas con hojas más velozes que cuchillos. Criaturas que ning humano había descrito hasta ahora. Pero estos bosques no solo están vivos, también están embrujados. Gigantes prehistóricos una vez gobernaron aquí. Algunos, como la monstruosa titanoboa, crecieron más que un autobús. Sus huesos fosilizados aparecen en las orillas del río hasta hoy. Y luego están los misterios que dejaron las culturas antiguas. Rastros de ciudades devoradas por las enredaderas. Sus monumentales estructuras de tierra, olvidadas por siglos. Nadie sabe de dónde vinieron esas personas, ni por qué desaparecieron. Solo la selva lo recuerda. El Amazonas es tan largo, que incluso su nombre cambia, 6 veces a lo largo de su curso. Sus afluentes traen consigo todo un arcoíris de aguas, desde el Negro Río Negro, hasta el Dorado, Cobrizo Madera, y en la confluencia cerca de Manaus. Dos ríos fluyen, uno al lado del otro, como aceite y vinagre, rehusándose a mezclarse por kilómetros. La cuenca del Amazonas es una tierra de extremos. Su escala es difícil de comprender. Se extiende por Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, cubriendo 6.5 millones de kilómetros cuadrados. Eso es el 5% de toda la tierra del planeta. La selva es tan densa que crea su propio clima, sus propias estaciones, incluso sus propias tormentas. Barcos del tamaño de cruceros oceánicos pueden viajar más de 3,000 kilómetros río arriba, por canales de hasta 100 metros de profundidad. Para tener una idea de la escala, eso es más profundo que la mayoría de los mares interiores. Este enorme sistema fluvial no apareció de la noche a la mañana. Y es el resultado de miles de años de levantamientos, inundaciones y erosión, una epopeya escrita en agua, que se desarrolla hoy. En algún lugar bajo estas interminables olas verdes, los secretos de ciudades perdidas, y criaturas no descubiertas, esperan ser encontrados.
El Amazonas no es solo un río, es un universo. Y on hoy, solo hemos arenado su superficie. Amazonas oculto. El Amazonas, un lugar conocido por todos los niños del mundo, como el río más grande de todos. Pero más allá de los mapas, más allá de los enmeros, existe una verdad mucho más asombrosa. Esta cuenca selvática no es simplemente un río, es un monumento viviente de la naturaleza, tan vasto que podría devorar naciones enteras. En la temporada de lluvias, se convierte en un océano interior, un mar verde que inunda todo a su paso. Sin embargo, pocos saben que el verdadero Amazonas se extiende mucho más allá de lo que vimos. Oculto en lo profundo del subsuelo, fluye otro río, el Hamza, que sigue el mismo recorrido de este a este, a 4 kilómetros bajo la superficie, en una oscuridad tan completa, que ni un solo rayo de sol lo ha tocado jamás. Su corriente es inimaginablemente lenta, menos de un milímetro por segundo, pero su ancora, de 200 a 400 kilómetros, lo convierte en un leviatán subterráneo, un segundo Amazonas, en las profundidades de la Tierra. Incluso la selva que lo cubre guarda secretos propios. Gigantes alguna vez vagarán por aquí. Titanoboa, la monstruosa serpiente, tan larga como un autobús, y con más de una tonelada de peso, aplastaba a sus presas en antiguos pantanos, donde ahora solo quedan anacondas. Y luego, están los fantasmas humanos, rastros de ciudades, perdidas bajo las enredaderas, monumentales estructuras de tierra, canals, caminos, devorados por siglos de selva tropical. Sus critters, desaparecidos sin explicación. Escaneos modernos con lidar, levantan el telón verde, revelando asentamientos enteros, que alguna vez albergaron a miles, ahora devueltos a la jungla, sus historias perdidas en el tiempo. Mientras el río sigue su curso, sus aguas cargan más que sedimentos, cargan los recuerdos de un continente transformado una y otra vez. Hace millones de años, el Amazonas fluye en dirección opuesta, hacia el este, al Pacífico, hasta que los Andes se elevaron, forzándolo hacia el este, transformando un mar en un río, y luego, en una leyenda. Hoy, el Amazonas es tan inmenso que sus barcos rivalizan con los cruceros oceánicos, navegando 3,000 kilómetros río arriba, por aguas de 100 metros de profundidad. Ningún lo cruza, ninguna muralla puede domarlo. Y es la naturaleza, en su forma más imparable. Y debajo de todo, el Hamza sigue avanzando, un gemelo invisible, que eleva el peso de milenios olvidados. En el Amazonas, el tiempo mismo parece retorcerse. Emergen especies que ning humano ha nombrado. Tribes sobreviven, con sabiduría más antigua que cualquier libro, sus vidas entrelazadas con la selva. El Amazonas no es solo un río, ni solo una selva. Es un mundo, cubierto de misterio, vivo, y oculto, esperando a aquellos lo suficientemente valientes para buscar bajo el verde. Enigma del Amazonas. El Amazonas. Durante siglos se pensó que era una naturaleza intacta,
Una civilización caya línea de tiempo sigue siendo incierta al inicio del primer milenio DC, con enormes montículos artificiales, redes de canals, y caminos perfectamente rectos, que se extienden por kilómetros a través del terreno denso, cubren sorprendentes 16,000 kilómetros cuadrados. Los montículos mismos resultarán ser los cimientos rotos de pirámides y edificios ceremoniales perdidos tras siglos de reforestación. El denso dosel amazónico mantuvo estos secretos ocultos durante generaciones. Montada en un helicóptero, los datos revelarán, con destinos intrincados, plazas, avenidas, zonas ceremoniales, mas alla de lo que nadie imaginó posible. ¿Cuántas personas vivieron aquí? Seguiré una sociedad sofisticada y coordinada. Pero esta fue la primera vez que una planificación urbana monumental así se confirmó en lo profundo de la cuenca amazónica. La datación por radiocarbono muestra sigue siendo una pregunta abierta. ¿Dónde fueron estas personas? ¿Qué fuerzas las impulsaron a abandonar sus ciudades? ¿Fue la guerra? Las respuestas están ocultas, esperando que los arqueólogos la cuenca amazónica todavía guarda sus secretos, su suelo, sus ríos, que apenas comenzamos a leer. Por cada misterio revelado, sin más esperan en silencio, prueba de que incluso en la selva más grande del mundo, apenas hemos comenzado.